applause, please. Thank you. Tari Pisau Surit or Pisau Surit dance, originally from North Sumatra province in Indonesia. As you know that Indonesia have 33 provinces with more than 17,000 islands and only 1/3 of that actually inhabited. This traditional dance originally from Batak ethnic group. The province famous for the beautiful Lake Toba. Lake Toba is a very special lake. It's one of the very volcanic lake with a length of 100 kilometers and 30 kilometers wide. This lake is the largest lake in Southeast Asia. In the middle of this lake, there is a volcanic island called Pulau Samosir or Samosir Island. Lake Toba has long become an important tourist destination in North Sumatra and Indonesia, in addition to the Bukit Lawang Sanctuary for orangutan and Nias, famous for the most famous surfers venue and attract domestic and foreigner tourists. Next in our program, male Muslim wear fashion show. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam salam hai saudaraku. Semoga Our model wearing baju koko, sarung Makassar ethnic craft, jadi bahagia. Java pants, Bila hati terasa sedih, bila one of the jiwa batik terasa product. hantam, mungkin kita sudahlah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya The next model wearing sarung Makassar, foreign scarf, and national hat, and pajamas
Model Ahmed Sam wearing Kalimantan hat, baju Ghanaian or Ghanaian t-shirt from West Sumatra province, and Java or batik pants. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillah. This is common dress wear by Indonesian and Malay people during Idul Fitr. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillah. Our model wear songket hats, baju Ghanaian or Ghanaian t-shirt, celana Java or Javanese pants made by batik material. وجب الشكر علينا بل دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بل دعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا أنت غوثنا جميعا يا مجمل الأطباء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بل دعا لله Marhaban ya marhaban, marhaban ya marhaban, marhaban ya nur. Model Rodi wear Marhaban baju Ghanaian ya from nur Ghanaian t-shirt from West Sumatra province. His scarf is serung or lungi from Makassar. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Model ribbon, Iring salam songket hat, salawat Ghanaian t-shirt, Javanese pants. Teriring salam salawat kepada Nabi Muhammad beserta para sahabat. Marhaban ya marhaban, marhaban ya marhaban ya marhaban, marhaban ya nuru aini, marhaban ya nuru aini.
يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Tari sapu tangan is traditional dance from West Sumatra province, one of the most very strong Islamic culture in West Sumatra. The dance is usually performed by young men and women using a handkerchief to get to know to each other. The movement symbolizes the love story between the young group, and it's also symbolizes the social ethics, the people in West Sumatra, its openness for friendship.
Mencintaimu seumur hidupku, selamanya setia menanti, walau di hati saja. Seumur hidupku, selamanya kau tetap milikku. Hanya satu yang tak mungkin kembali, hanya satu yang tak pernah terjadi. Segalanya teramat berarti di hatiku selamanya. Mencintaimu seumur hidupku, selamanya kau tetap milikku. Hanya satu yang tak mungkin kembali, hanya satu yang tak pernah terjadi. Segalanya teramat berarti di hatiku selamanya. Hanya satu yang tak mungkin kembali, hanya satu yang tak pernah terjadi. Segalanya teramat berarti di hatiku selamanya. Hanya satu yang tak mungkin kembali, hanya satu yang tak pernah terjadi. Segalanya teramat berarti di hatiku selamanya. Segalanya teramat berarti di hatiku selamanya. Segalanya teramat berarti di hatiku selamanya. Terima kasih, Donobat.
আকাশে ছড়ায় সৌরভ আমাদের রয়েছে ভালোবাসার ঐতিহ্য গৌরব মমতার চাদরে জড়ানো স্নিগ্ধ স্বদেশে জননী হৃদয়ের আদরে ছড়ানো সবুজ সে যে চিরদিনই গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাসে অর্জিত মাতৃভূমি হৃদয়ে যে তুমি জীবনে যে তুমি অনেক সাধের স্বপ্নের জন্মভূমি ও ও ও ও অর্জিত স্বদেশে আমরা শ্রেষ্ঠ এক জাতি বিশ্বে শত বাধা পেরিয়ে আমরা উঠব ঊর্ধ্বে শীর্ষে অপূর্ব এ দেশে রয়েছে কত পৃথিবীর সন্তান শত সম্ভাবনা আমাদের আজ জেগে ওঠে প্রাণ মুক্তিযুদ্ধে গর্বিত অমৃত এ তীর্থভূমি হৃদয়ে যে তুমি জীবনে যে তুমি অনেক সাধের স্বপ্নের জন্মভূমি ও ও ও ও বাংলাদেশ বাংলাদেশ তোমার তুলনা কোথাও পাবো না আমাদের বাংলাদেশ তোমাকে কখনো ভুলে যাব না হৃদয়ে যে তুমি জীবনে যে তুমি অনেক সাধের স্বপ্নের জন্মভূমি ও ও ও ও Ladies and gentlemen, the chief guests for Indonesian art, culture, and culinary festival to commemorate the 40th anniversary of the establishment of diplomatic relationship between the People Republic of Bangladesh and Republic of Indonesia, His Excellency Muhammad Farooq Khan, Honorable Minister of Civil Aviation and Tourism of Bangladesh, entered the room. আমন্ত্রিত সুধী, আজকের আমাদের এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বেসরকারি বিমান ও ট্যুরিজম মিনিস্টার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মোহাম্মদ ফারুক খান এমপি
আমাদের উইন্টার গার্ডেনে প্রবেশ করেছেন। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা আমাদের নির্ধারিত অনুষ্ঠান শুরু করতে যাচ্ছি। দয়া করে আপনারা আপনাদের নিজ নিজ আসন গ্রহণ করুন। Warm and respectful welcome to you all, and thank you for taking your valuable time to come to the the closing ceremony of the third integrated expo. Wonderful Discover Indonesia, potential unlimited. সবাইকে জানাচ্ছি উষ্ণ অভ্যর্থনা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের 40 বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত ইন্দোনেশীয় শিল্প, সংস্কৃতি আর রান্নার উৎসবে উপস্থিত থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তৃতীয় ইন্টিগ্রেটেড ইন্দোনেশিয়ান এক্সপো সমাপনী অনুষ্ঠানে আপনারা উপস্থিত হয়েছেন, এজন্য আমরা খুবই সম্মানিত বোধ করছি। এখন আমরা বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী নাচ ও কালচারাল শোর মাধ্যমে ইন্দোনেশীয় সংস্কৃতির সৌন্দর্য আর বৈচিত্র্য উপভোগ করব। আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, আমরা এখন ইন্দোনেশিয়া এবং বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত শুনবো। আপনাদের সবাইকে দাঁড়িয়ে সম্মান জানানোর জন্য অনুরোধ করছি। Indonesian national anthem.
Please welcome Tari Pasambahan.
was Tari Pasambahan, a welcoming dance from Indonesia. এখন আমি মঞ্চে আহ্বান জানাবো হিস এক্সেলেন্সি জেট মির্জাল জাইনুদ্দিন এবং আজকে অনুষ্ঠানের এই আমাদের প্রধান অতিথি অনারেবল মিনিস্ট্রি অফ সিভিল এভিয়েশন অ্যান্ড ট্যুরিজম মোহাম্মদ ফারুক খান এমপি। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Ami beshi kukrushi to hear it. Shubham Sondag, good evening and selamat malam in Indonesian language. Selamat malam. My Honorable Minister, Civil Aviation and Tourism of the People's Republic of Bangladesh, Amar Bhai, Amar lovely Bhai, Muhammad Farooq Khan, and I wish as well to invite Amar Choto Bhai, Mr. Mahmoud Hassan, please, would you please join us on the stage? Amar Bhai, as the chief guest, Honorable Minister of Civil Aviation and Tourism, as the chief guest of our program today, and Amar Choto Bhai, Mr. Mahmoud Hassan, Mahmoud Hussain, as special guest. And first of all, I would like to express my deepest and happiest expression by the presence of our Honorable Minister for this evening program, and also our distinguished chief guest, the authority of the Civil Aviation and Tourism. And, of course, without the presence of all who are here, distinguished guests, honorable excellencies, representatives of embassies in Bangladesh or Dhaka consuls, all businessmen, and representative of Bangladesh institutions, ladies, businesswomen from Chittagong, from Dhaka, and all cultural representatives, I as well express onek donobat for your presence this evening. Without your presence, all, there will be no beautiful as such as this evening. This evening will be the end of our program, but not direct after our Honorable Minister declared that this program closed or ended. The program will continue until it finishes, but informality, we will finish it by the respect or by the honor of our minister here. And this evening, we as well specially organize the tourism promotion, supported by the cultural performances, as well taste and the delicious culinary of Indonesia. So today is really the evening where we could explore the potential of Indonesia in tourism supported by culture and culinary as well. Your Honorable, nowadays, even like Bangladesh as well, even the world now are still in the situation of crisis. But Indonesia and Bangladesh still could survive
Now, we even show the better performances in economy, and especially in tourism. Indonesia last year could reach more than 7 million tourists coming to Indonesia, and wishing next year will be more than 8,000. And Indonesian airline Garuda had been awarded as the best airline, passing the Singapore airline and other airlines by the international survey and international committee of the airlines that based in Australia, the work for England as well. And in this case, we wish very much as well that the airlines could support the promotion of Indonesian tourism and cooperate with Bangladesh in promoting Bangladesh tourism at the same time. That is our dream and that is our wish. And supported by the situation of economy, and especially in bilateral trade that the two countries, Bangladesh and Indonesia, has reached. Last year, 1.4 billion US dollar bilateral trade, and more than 95% in favor to Indonesia. But I myself, I don't work only for Indonesia here in Bangladesh. We worked hard as well to promote Bangladesh to Indonesian businessmen in Indonesia. And we had invited 2 television channels to Bangladesh. National TVRI, Television of the Republic of Indonesia, and the private channel, TV1. And they had made on air many information about Bangladesh and the historical heritage of Bangladesh, and also as well the history of Islamic development in Bangladesh since many, many years ago. Because Bangladesh has many special Islamic cultural heritage that other countries don't have. So those are as well the power of Bangladesh in developing tourism business. And as well, Indonesian people are active as well to visit Bangladesh in the Ijtimak. And I used to tell to the last Minister of Tourism, Aviation, Public Aviation and Civil Aviation and Tourism that the Ijtimak is the good moment of Bangladesh to promote tourism, and it is the tourism event. And I told them it is tourism event. And Bangladesh, I believe that Bangladesh profit much. Because those who came to Bangladesh or who come to Bangladesh, they live here for 1 week at least, they eat here, they drink here, they spend money here. And I wish very much that the relation between Indonesia and Bangladesh in tourism will get increased and stronger. As well, it has been my dream as well that Indonesian flight, Garuda or Batavia Air, but now Batavia Air that had confirmed their readiness to come here, to come to Bangladesh and bring more Indonesian coming to Bangladesh and make easy for Bangladesh to go directly to Indonesia. And every year we mark that more Indonesian coming to Bangladesh and more Indonesian also do tourism activities in Indonesia. And we wish very much that the Indonesian airline will come soon, and my dream will come true, and inshallah the emotional link between the two countries, the two peoples will get stronger and stronger. We have many similarities. We have many cultural similarities. We have many ways of life similarities. We have many culinary similarities.
So it's very easy for us to get stronger and stronger in emotional link. And there is another proof that we have here many Indonesians married to Bangladesh. And it is the proof that it is not difficult for them to tell and to declare and to accept the love one to another. And we have many Bangladesh Indonesian grandchildren here. Inshallah, there will be more and more, that will help strengthen these good relations. And I wish very much that Bangladesh will take profit also to the offer of Indonesia to make use of the opportunity to learn and to send students in tourism school to learn in Indonesia. And it had been programmed in the last Joint Commission in 2010. And beside that, we also offer scholarships to Bangladesh every year in tourism or in whatever, for master degree in all subjects. And we as well offer scholarship for culture, for Indonesian language, and for other artistic or performing arts at the same time. Inshallah, this program will help as well to promote the good relations between the two countries, Indonesia and Bangladesh, and to promote the stronger emotional link between the two peoples, and to develop people-to-people contacts among Indonesians and Bangladesh. Inshallah, this event will not stop here, but will be continued personally, with the business contact, tourism contact, airline contact, and emotional contact. At the end, once again, Ami Beshi Kokrasi that you are here this evening. Ami Tumake Balobashi. Allah Hafiz. Onek Donobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, may I invite our authority, DG of the Authority of Civil Aviation and Tourism Office. Honorable Ambassador of Indonesia to Bangladesh, Honorable Minister for Civil Aviation and Tourism, Assalamu alaikum, distinguished ladies and guests, and a very good evening. In fact, I was not prepared for this speech. All on a sudden, I've been called upon to the stage to say a few words. And from the point of view of Chairman Civil Aviation Authority, it is extremely difficult to expound on subjects on which probably the Ambassador and the Honorable Minister, both of them are an authority. But I will just say one or two words relating to civil aviation. In fact, if you look back, we see that it is written, "Discover wonderful Indonesia, the potentials unlimited." In fact, the reflection of which you get once you land at Jakarta Airport. I always say that Jakarta stands as a monument to international design and classical architectural beauty. And if you see the terminals, the way they have built it up, that is in fact inimitable. It only speaks of the talent and potential that Indonesians have in designing their nature. And I have also been told that the Indonesians, they don't cut their trees. That's why in Jakarta, you will not see any tree which has been befelled. That speaks of a nation which is so close to the heart of the nature. Not only that, once you are close to the heart of the nature, then you are also very close to the heart of the culture. And that has been amply demonstrated and displayed in the first cultural dance when we came in. And the show was opened through a welcome, in fact, dance to the audience. From a trade point of view, we live in an interdependent world, and from that point of view, I always say that
every nation has got a comparative advantage. One particular nation is in fact good at making certain things, while the other nations are well developed and have the acute acumen of producing another things. It only means that in the 21st century, when the aviation is expanding, there is a possibility and potential for the states to come closer and closer and use the air vehicle for not only for the carriage of passengers, but also for the carriage of goods and trade. You'll be very impressed to note that in the next 20 years or so, there will be about 10,000 air cargo carriers which will be lifted in the skies. And probably Indonesia will be one of the major proprietors of those aircraft. They have also, in fact, expanded their air routes to points to whom they would not have gone before. And the most important thing is that the last year that we signed the air services agreement with Indonesian Civil Aviation Authority from single designation, which means that from Garuda, now there will be multiple designation that any airline from from Indonesia can fly to Bangladesh. And I would only expect that this potential will increase further and further. And Batavia should start operating soon so that the number of frequencies can be increased, and both the countries, despite being geographically far distant, will come closer through the means of aviation. And once it is done, then probably we can look for other areas to explore for the training and capacity building in terms of skill and competence for the aviation personnel of both the countries. I am extremely happy that the embassy and its staff have displayed so much of, in fact, dynamism in organizing this event. They deserve all our, in fact, appreciation and praise be to all the staff who have worked under the ambassador and has made this event extremely enjoyable for all of us. Can I request all of you to join me in giving the ambassador and his staff a very big hand. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you for your very supported speech. And my distinguished guests, ladies and gentlemen, now may I invite our Honorable Minister to deliver his speech, at the same time, at the end of the speech, to formally close the 3 days activities of this third Indonesia's integrated expo. Discover wonderful Indonesia, the potential is unlimited. And to your Honorable, may I invite you to take the floor. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. His Excellency Mr. Zainuddin, our friend and Ambassador of Indonesia to Bangladesh, Chairman Civil Aviation Authority, my friends from Indonesia, and very distinguished, beautiful, and ladies and gentlemen. Assalamu alaikum, and a very good evening to all of you. It is a matter of great honor and pleasure for me to be attending this beautiful arrangement on the occasion of the third integrated expo of Indonesia in Bangladesh. I am very lucky that I have attended actually all the three. I remember I was there on the first one and the second one last time, and also even in this one. And there is no denying the fact that each and every time I have seen this expo, this is getting better. That only goes to prove that Bangladesh and Indonesia, we have very much in common in our heart, and that's why each time the expo is getting better. As you have already heard from the Honorable
as you have already heard from the Honorable Ambassador, that the trade between our two countries are increasing every year. And that is to the trade advantage of Indonesia. I use the word trade advantage because in today's world, actually the world is a global village. So I don't want to think Indonesia to be a country far away. As has been explained by the ambassador, that there are many in Bangladesh and Indonesia, they have married and have settled in Bangladesh. So it is more like a global village. And since there are intermarriages that are going on between our two people, that means that the people-to-people contact has increased. And that is what is the most important thing. There is no denying fact that our culture, our traditions has a lot of similarity. And also there is no denying fact that Indonesians has contributed to our culinary habits. The spices that we use in our food primarily came from Indonesia long back, and slowly we have learned to grow them. So I would like to once again thank my brother and our friend and Excellency Zainuddin that he has, during his tenure, has further tried to improve the relation between our two countries diplomatically, traditionally, and business-wise. I am sure once Garuda or the Indonesian Airlines start operating between our two countries, there will be many more interactions. I remember my experience in Indonesia when I went to Bali about 10 years back. I am sure Bali has improved since then, and I will be looking forward to taking another trip to Indonesia sometime very soon. As I was going through the fair, as I can see that there are a lot of very beautiful items which are in display, and I'm sure the number of people, those who are here, goes to prove that Indonesia and Bangladesh are not only good brothers, but good friends and good business ties in the coming days also. I will not take any further because I know all of you are waiting for the beautiful dances and the cultural function that will be coming next. So once again, let me assure my brother that our friendship, our relations will continue to improve in the coming days. We in Bangladesh are very proud for our relation with Indonesia, and the government of Sheikh Hasina will continue to improve the relation between our two countries through all the means that is available. And I once again thank my brother Jainuddin, because during his tenure, as you can see, he was speaking in Bangla a number of times. That proves that he has also taken personal effort to improve the relation. So I thank you once again and for the beautiful arrangements that you have made. And I wish that in the coming days, this particular integrated fair will continue to grow. With that, let me tell you, I don't want to declare it closed. Excellency has asked me to declare it closed. I don't want to, because I'm sure we don't want to see it closed. However, since 3 days have passed, to be continued. I will declare it closed to be continued as soon as possible. Thank you very much. Khuda Hafiz. Joy Bangla. Joy Bangabandhu. Joy Bangladesh and Indonesia relations. Wait a minute. Thank you so much. Thank you. Thank you. Well, ami sorry, ami alpo Bangla pari. Beshina. And Your Honorable is right. The program will go on and to be continued. Stay still and enjoy Indonesian culture, culinary, and the meeting and the contact among us. Assalamualaikum. And remember, this program, much and many and very much supported by Bangladesh youth and students. You will see later. Children from Dhaka Bashi and youth and students from universities will support this beautiful show. Onek doban to Bangladesh.
Amar second land here, and Amar Borobai Chotobai Borobon Chotobon here, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There will be one Indonesian mixed Bangla song by Mr. Muhammad Muhrin, and then the dancer Labono Rahman. Lobona di mana kau berada, hatiku sudah rindu kepadamu. Ye Labono. Labono Joy ne omai cere Labono Miftah buluna amati. Aku tak rela berpindah tangan, aku tak rela haduan karena aku masih sampai mati pun ku ingat kepadamu, sampai mati pun ku ingat kepadamu. Labono Miftah buluna amaki. Banyak satu. Volumenya dong, volumenya. Volumenya, volumenya. Bila saatnya kau datang lagi, ku mengharap dirimu selalu. Aku tak ingin kau pergi lagi, tinggalkan aku sendiri. Bila saatnya kau datang lagi, ku mengharap dirimu padaku. Aku tak ingin kau pergi lagi, tinggalkan aku sendiri. Sampai mati pun ku ingat kepadamu, sampai mati pun ku ingat kepadamu. Labono Jeona amai cere.
saatnya kau datang lagi, ku mengharap dirimu selalu. Aku tak ingin kau pergi lagi, tinggalkan aku sendiri. Bila saatnya kau datang lagi, ku mengharap dirimu padaku. Aku tak ingin kau pergi lagi, tinggalkan aku sendiri. Sampai mati pun ku ingat kepadamu. Sampai mati pun ku ingat kepadamu. Lapono Ciona amai ciri. Onek-onek donobat.
Batak Karo, North Sumatra wedding costume. Presented by model Mr. Sumon and Miss Tisha. The background song Sinanggar Tulo. This wedding costume, originally from Medan. Medan is the fourth largest city in Indonesia after Jakarta and Surabaya, with a population about 2 million people in the largest city outside of Java. There is no single ethnic group forming a majority. The largest ethnic group are the Chinese, Javanese, Toba Batak, Minangkabau, Mandailing Batak, Tamil, Northern Indian, and many more minorities. আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, আপনারা এখন উপভোগ করছেন উত্তর সুমাত্রার বিয়ের পোশাক বাটাক কারো। ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা, সুরাবায়া, বান্দুং এর পরে চতুর্থ বৃহত্তম শহর হলো মেদান। প্রায় 20 লক্ষ অধিবাসী নিয়ে মেদান হলো জাভা দ্বীপের বাইরে ইন্দোনেশিয়ার সবচাইতে বড় শহর। বিশেষ কোনো একটা সম্প্রদায় এখানে সংখ্যালঘু নয়। মেদানের অধিবাসীদের মধ্যে রয়েছে চাইনিজ, জাভানিজ, তোবা বাটাক, মিনাঙ্কাবাউ, দক্ষিণ ভারতীয় ও উত্তর ভারতীয় সহ বেশ কিছু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। Aceh wedding costume, presented by Mr. Faisal and Miss Naurin. Aceh province is a special territory of Indonesia, located on the northern tip of the island of Sumatra. The Aceh province has the highest proportion of Muslims in the country. It is in Aceh where Islam was the first established in Southeast Asia. Aceh is also known as Serambi Mecca or the veranda of Mecca. আপনারা দেখছেন আচে বিবাহ রীতি। আচে প্রদেশ ইন্দোনেশিয়ার একটি বিশেষ রাজ্য, যা সুমাত্রা দ্বীপের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত। আচে প্রদেশের সবচেয়ে বেশি পরিমাণ মুসলমান রয়েছে। প্রদেশটি শরিয়া আইনের আঞ্চলিক লেভেল নিয়ে গঠিত। এই আচে প্রদেশেই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ইসলাম প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জনগণের ধর্মীয় প্রকৃতির কারণে আচে সেরাম্বি মেকা বা মক্কার বারান্দা নামে পরিচিত। Betawi wedding costume consists of 2 wedding costumes, presented by Mr. Zaid and Tan Moy, Mr. Sawon Khan and Miss Moon. The background song is Kicir Kicir. Betawi is another name for Jakarta. It's also referred to the local inhabitant and local language of Jakarta. Jakarta today, as the capital of Indonesia, is the melting pot of ethnic groups in Indonesia. বেতাউই ওয়েডিং কস্টিউম ফ্যাশন শো। বেতাউই জাকার্তার অন্য নাম। এটি জাকার্তার স্থানীয় জনগণ এবং স্থানীয় ভাষাকেই বোঝায়। ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী হিসেবে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তার উপজাতীয় গোষ্ঠীর তরল পাত্র। এটি জাভার উত্তর পশ্চিম উপত্যকায় অবস্থিত। এর পরিমাণ 661 বর্গ কিলোমিটার এবং এর লোকসংখ্যা প্রায় 8 মিলিয়ন। জাকার্তা দেশের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দুও বটে। Jakarta is the most populous city in Indonesia and Southeast Asia, and it is the 12th largest city in the world. The metropolitan area, Jabodetabek, is the second largest in the world. Jakarta is listed as Global City in 2008 Globalization and World City Study Group. The city's name is derived from the Sanskrit word Jayakarta, which means translate is victorious city.
wedding costume. Consists of 2 wedding costumes. Presented by Mr. Amit and Miss Nadia, Mr. Faisal Mritik and Miss Maria. The background song, Gending Sunda. The Sundanese are an ethnic group native to the western part of the Indonesian island of Java. They number approximately 31 million population. The Sundanese are predominantly Muslim and have traditionally been concentrated in the province of West Java, Banten, Jakarta, and the western part of Central Java. সুন্দা বিবাহ রীতি সুদানবাসী একটি উপজাতীয় গোষ্ঠী যা ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলীয় অংশের জাভা দ্বীপের পার্শ্ববর্তী। এদের সংখ্যা আনুমানিক ৩১ মিলিয়ন। সুদানবাসী প্রধানত মুসলিম এবং প্রথাগতভাবে পশ্চিম জাভা, বান্টেন এবং জাকার্তা প্রদেশ এবং কেন্দ্রীয় জাভার পশ্চিমাঞ্চলীয় অংশ কেন্দ্র হয়ে আছে। কেন্দ্রীয় জাভা এবং পূর্ব জাভা জাভাবাসীর আবাসস্থল। তো এই জাভাবাসী ইন্দোনেশিয়ার সবচেয়ে বৃহৎ উপজাতীয় গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। West Sumatra wedding costume. Presented by Mr. Tanfir and Erika. Bukit Tinggi style. Presented by Mr. Raz and Miss Nafisa. Padang is the capital and the largest city of West Sumatra, Indonesia. It is located on the western coast of Sumatra, where grow the Minang ethnical group, the community that inherit the matrilineal family system. পশ্চিম সুমাত্রা বিবাহ রীতি। পেডাং ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী এবং পশ্চিম সুমাত্রার সবচেয়ে বড় শহর। এটি সুমাত্রার পশ্চিমাঞ্চলীয় উপত্যকায় অবস্থিত, যেখানে মিনাঙ্কাবাউ উপজাতীয় গোষ্ঠীর প্রভাব। এই উপজাতি এমন একটি সম্প্রদায় যা মাতৃতান্ত্রিক পরিবার পদ্ধতি উত্তরাধিকারী। Minang or Padang is famous for its cuisine. The cuisine of the Minang people is commonly called Padang cuisine.
capital and the largest city of the region. Padang restaurants are common throughout the country and famous for their spicy food. Malam-malam kini kau ialah mama, malam-malam basan yang yo sayang. Malam-malam kini kau ialah mama, malam-malam basan yang yo sayang. Duduk berdua ya mama di Palaminan. Duduk berdua ya mama di Palaminan. Cincin yo lelaki yo mama di jari-jari manis kesayang. Cincin yo lelaki yo mama di jari-jari manis yo sayang. Marapulai rancak yo mama anak daro manis. Marapulai rancak yo mama anak daro manis. Malam-malam ketiga yolah mama di balik-balik tirai yo sayang. Malam-malam ketiga yolah mama di balik-balik tirai yo sayang. Nan muda-muda yo mama banyak mainkan. Nan muda-muda yo mama banyak mainkan. Dan muda-muda yo mama banyak mainkan. Dan muda-muda yo mama banyak mainkan. Yogyakarta wedding costume, Dodot, presented by Apu and Miss Hida. Backdrop song, Gending Jawa. The special region of Yogyakarta is the smallest province of Indonesia, excluding Jakarta. It is located in the island of Java. Yogyakarta is the only province in Indonesia that is still governed by the area's pre-colonial monarchy. The Sultan of Yogyakarta serves as the elected governor of the province. Yogyakarta is known as the second most important tourist destination in Indonesia beside Bali. ইয়োগকার্তা বিবাহ রীতি। ইয়োগকার্তা ইন্দোনেশিয়ার একটি ক্ষুদ্রতম প্রদেশ। এটি জাভা দ্বীপে অবস্থিত। ইয়োগকার্তা ইন্দোনেশিয়ার একমাত্র প্রদেশ যা আজও ওই এলাকার কলোনিপূর্ব রাজতন্ত্রের মাধ্যমে শাসিত হচ্ছে। ইয়োগকার্তার সুলতান ওই প্রদেশের নির্বাচিত গভর্নর হিসেবে এখনও শাসন করেন। Solo Surakarta wedding costume. We call it best cup. Presented by Mr. Joni and Miss Ruman. Surakarta is also known by the name Solo. It is a city located in central Java. Surakarta is used in formal and official context only. Surakarta shares similar culture and tradition with Yogyakarta. It also have a monarchy which rule. The main court within the city is known as the hereditary king with the title of Pakubuwono. সুরাকার্তা বিবাহ রীতি। সুরাকার্তা সলো নামেও পরিচিত। এটি এমন একটি শহর যা কেন্দ্রীয় জাভায় অবস্থিত। সুরাকার্তা আনুষ্ঠানিক এবং অফিসিয়াল প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়। সুরাকার্তা ইয়োগকার্তার সাথে একত্রিত হয়ে একই ধরনের সংস্কৃতি এবং প্রথা ভাগাভাগি করে এর রাজতন্ত্রও রয়েছে, যা শহরের মধ্যে প্রধান রাজদরবার হিসেবে শাসন করে আসছে।
Ladies and gentlemen, please give a big round of applause. Palembang wedding costume presented by Mr. Rostovik and Miss Riva. Next song, Melayu song. Palembang is the capital city of South Sumatra province of Indonesia. It was formerly known as the capital city of the ancient kingdom of Sriwijaya. Sriwijaya or Sriwijaya was a powerful ancient Malay kingdom on the island of Sumatra. আপনাদের সামনে এখন পরিবেশিত হচ্ছে পালেমবাং বিবাহ রীতি। পালেমবাং ইন্দোনেশিয়ার দক্ষিণ সুমাত্রার প্রদেশের রাজধানী শহর। এটি পূর্বে শ্রীবিজয়া প্রাচীন রাজ্যের রাজধানী হিসেবে পরিচিত ছিল। সুমাত্রা দ্বীপে শ্রীবিজয়া ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাচীন মালে রাজ ছিল। আধুনিককালে ইন্দোনেশিয়া, যা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় অনেক প্রভাব বিস্তার করে আছে। Riau wedding costume presented by Mr. Rajiv and Miss Bintu. Riau is a province of Indonesia located in the center of Sumatra along the Strait of Malacca. The provincial capital and the largest city is Pekanbaru. Riau is currently one of the richest provinces in Indonesia due to its natural resources, particularly petroleum, natural gas, rubber, palm oil and fiber plantation. আপনারা এখন দেখছেন রিয়াউই বিবাহ পোশাক। সুমাত্রার মাঝখানে অবস্থিত রিয়াউই হলো ইন্দোনেশিয়ার একটি প্রদেশ। পেনাংবারু হলো এই প্রাদেশিক রাজধানী এবং সবচেয়ে বড় শহর। বর্তমানে রিয়াউই ইন্দোনেশিয়ার সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী প্রদেশগুলির মধ্যে একটি। এই প্রদেশটি পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস, রাবার, পাম অয়েল সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। Gorontalo wedding costume presented by Mr. Taima and Miss Labono. Background song Angin Mamiri. Gorontalo province was established in December 2000 after splitting from North Sulawesi province. Since the city escaped Allied bombing during the World War II, a number of Dutch-era buildings are still standing, although many are in a poor condition. Gorontalo city has a distinctive colonial appearance. আমন্ত্রিত সুধী, আপনারা দেখছেন গরন্তালো বিবাহ পোশাক। সুলাওয়েসি দ্বীপের উত্তরাঞ্চলীয় অংশে অবস্থিত গরন্তালো ইন্দোনেশিয়ার একটি প্রদেশ। উত্তর সুলাওয়েসি দ্বীপ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর 2000 সালের ডিসেম্বরে
গরনতালো প্রদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। গরনতালো নামের সাথে এর রাজধানী একটি শহর নাম হিসেবে পরিচিত। Minahasa's North Sulawesi wedding costume, presented by Mr. Dennis and Joy. North Sulawesi is a province in Indonesia in the island of Sulawesi, bordered directly with the Gorontalo in the west. The island of Sangihe Talaut forms the northern part of the province, which border directly with the Philippines. আপনারা এখন যেটি দেখছেন নর্থ সুলাওয়েসি ওয়েডিং কস্টিউম ফ্যাশন শো। নর্থ সুলাওয়েসি ইন্দোনেশিয়ার একটি প্রভিন্স। Wedding costume, presented by Mr. Suman ABM and Miss Sabrin. Lampung, commonly known as the Southeast Sumatra, is the province of Indonesia located on the southern tip of the island of Sumatra. It borders the province of Bengkulu and South Sumatra. Lampung is the original home of the Lampung tribe who speaks a distinct language from other people in Sumatra and has their own alphabet. আপনারা এখন দেখছেন লাম্পাং বিবাহ রীতি। লাম্পাং ইন্দোনেশিয়ার একটি প্রদেশ যা সুমাত্রার দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত। এর সীমানা বেঙ্কুলা ও দক্ষিণ সুমাত্রায় অবস্থিত। লাম্পাং গোত্রের আদি বাসস্থান, যারা সুমাত্রায় অন্যান্য লোকজন থেকে অনেক আলাদা ভাষায় কথা বলে এবং তাদের নিজস্ব বর্ণমালাও আছে। লাম্পাংয়ের অনেক সুন্দর ও ত্রুটিহীন সাদা বালিময় সৈকত আছে, যা বেশিরভাগই এখনও অনাবৃত। South Kalimantan wedding costume, presented by Mr. Asif Ali and Miss Badun. South Kalimantan is one of the 4 Indonesian provinces in the Indonesian part of Borneo. The provincial capital is Bandar Masin. The main natural resources in South Kalimantan are forest and coal. Coal deposits are found over almost the whole province. The other minor resources are oil, gold, gems, stones, quartz sand, phosphate, and granite. আপনারা এইমাত্র যে বিবাহ রীতিটি দেখলেন, এটি সাউথ কালিমান্তাং ওয়েডিং কস্টিউম ফ্যাশন শো। দক্ষিণ কালিমান্তাং প্রদেশের অধিবাসীরা তাদের বিবাহ রীতিতে এই কস্টিউম পরিধান করে থাকেন, যা খুবই জনপ্রিয়। Welcome Nusa Tenggara Timur wedding costume, presented by Mr. Sazis and Miss Ranisha. The song is Sarinade. East Nusa Tenggara is a province of Indonesia located in eastern part of the Lesser Sunda Island. The provincial capital is Kupang. The province consists about 550 islands, but it is dominated by the 3 main islands only, Flores, Sumba, and West Timor. In this province, we can find the Komodo Island, the
the island that is famous not only for its heritage but also for the unique fauna which roam in it. The Komodo dragon, the world's largest living lizard, takes its name from the island. আপনারা এইমাত্র যে বিবাহ পোশাকটি দেখলেন এটি নুসা তেঙ্গারা বারাট বিবাহ রীতি। নুসা তেঙ্গারা বারাট দক্ষিণ কেন্দ্রীয় ইন্দোনেশিয়ার একটি প্রদেশ। এটি বালি ছাড়া লেজার সুন্দা দ্বীপের পশ্চিমাঞ্চলীয় অংশ আবৃত করে রেখেছে। Maluku wedding costume, presented by Mr. Sam and Miss Ruti. The Maluku Island are an archipelago island in Indonesia and part of the maritime Southeast Asia region. The island were also historically known as the Spice Island, but this term has also been applied for another island outside Indonesia. Most of the islands are mountainous. আপনারা এইমাত্র যে বিবাহ পোশাকটি দেখলেন এটি মালুকো বিয়ের পোশাক নামে পরিচিত। ইন্দোনেশিয়ার একটি দ্বীপপুঞ্জ হলো এই মালুকো। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সামুদ্রিক অঞ্চলের একটি অংশ এই মালুকো দ্বীপপুঞ্জ। মালুকো দ্বীপপুঞ্জের অবস্থান সুলাওয়েসির পূর্ব দিকে এবং নিউগিনির পশ্চিম দিকে এবং তিমুরের উত্তর দিকে। অনেকদিন আগ থেকেই এই দ্বীপপুঞ্জকে বলা হয় মশলার দ্বীপ, তবে ইন্দোনেশিয়া বাদে অন্যান্য দ্বীপকেও এই নামে ডাকা হয়ে থাকে। Dayak wedding costume, presented by Mr. Suho and Miss Risila. Well known for its tropical forests, rich natural resources, and exotic flora and fauna, Kalimantan offers a unique unexplored world of its own. Originally inhabited by the Dayak people, it is now home to the more than 10 million inhabitants with a variety of culture. আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, আপনাদের সামনে এখন পরিবেশিত হচ্ছে দায়াক ওয়েডিং কস্টিউম ফ্যাশন শো। দায়াক ইন্দোনেশিয়ার প্রাচীনতম রাজ্য। দায়াক মূলত এই দায়াকের অধিবাসীরা তাদের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতায় এই পোশাক পরিধান করে থাকেন এবং দায়াকে সবসময় ইন্দোনেশিয়ার বীর যোদ্ধাদের কাহিনী পরিবেশন করা হয়ে থাকে। Papua wedding costume, presented by Mr. Imran Khan and Miss Hiridi. Papua is the largest province of Indonesia, comprising most of the western half of the island of the New Guinea and nearby islands. The province originally covered the entire western part of the New Guinea. In 2003, the Indonesian government declared the westernmost part of the island around Bird Head Peninsula a separate province. Papua is known for being the home of the most beautiful bird in the world, the cendrawasih, or also known as the bird of paradise. আপনারা এখন দেখছেন পাপুয়া বিবাহ রীতি। পাপুয়া ইন্দোনেশিয়ার বৃহত্তম প্রদেশ। নিউগিনির পশ্চিমাঞ্চলীয় দ্বীপের অর্ধাংশ এবং পার্শ্ববর্তী দ্বীপ নিয়ে পাপুয়া গঠিত। সত্যিকার অর্থে এই প্রদেশটি নিউগিনির সম্পূর্ণ পশ্চিমাঞ্চলীয় অর্ধাংশ আবৃত করে রেখেছে। সত্যিকার অর্থে পাপুয়া বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর পাখিদের আবাসস্থল হিসেবেও পরিচিত।
welcome Bali wedding costumes, presented by Mr. Regal and Miss Nihan. The background song is Balinese Kending. Bali is home to the vast majority Indonesian small community of Hindu. About 93% of the Bali population adhere Hinduism, Balinese Hinduism, while most of the remainder follows Islam. Foremost as the Paradise of Island, the Paradise Island, a tropical island with beautiful white sandy beach, vast green rice field, and rich cultural heritage. Bali is also renowned for its diverse and sophisticated art forms such as painting, sculpture, wood carving, handicrafts, and performing arts. Balinese Percussion Orchestra, which you are listening now, known as gamelan. আপনাদের সামনে এখন পরিবেশিত হচ্ছে বালি ওয়েডিং কস্টিউম ফ্যাশন শো। বালি ইন্দোনেশিয়ার ক্ষুদ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আবাসস্থল। বালির প্রায় 93% লোক সংখ্যা হিন্দুত্ববাদের অনুসারী, অন্যদিকে বেশিরভাগই ইসলামের অনুসারী। প্যারাডাইস আইল্যান্ড বা স্বর্গীয় দ্বীপ হিসেবে সুবিখ্যাত। সুন্দর সাদা বালিময় সৈকত সহ এটি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দ্বীপ, বিশাল সবুজ ধানের জমি এবং সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে এই বালি গঠিত। That's all our wedding dress fashion show. Now we continue with batik, beskap, and kebaya fashion show. আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, আমরা এতক্ষণ উপভোগ করলাম ইন্দোনেশিয়ার ওয়েডিং কস্টিউম ফ্যাশন শো। আমাদের এবারের পরিবেশনা সংকেত কেবায়া ফ্যাশন শো। The beauty of batik is a tribute to the passion, creativity of the women of Java, the main island of Indonesia. Batik is generally thought as the most quintessentially Indonesian textile, motif of flowers, twining plants, leaf buds, flowers, birds, butterflies, fish, insects, and geometric form are rich in symbolic association and variety. There are about 300 recorded batik patterns. UNESCO designed Indonesian batik as a masterpiece of oral and intangible heritage of humanity on October 2nd of 2009. As part of the acknowledgement, UNESCO insists that Indonesia preserve their heritage. আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, আপনারা এখন দেখছেন ইন্দোনেশিয়ার বাটিক ফ্যাশন শো। ধারণা করা হয় বাটিক নামটা এসেছে আম্বাটাক শব্দ থেকে, যার অর্থ হলো ছোট ছোট ফোঁটা দেয়া কাপড়। টিক শব্দাংশটার অর্থ হলো ফুটকি, বিন্দু, ডট অথবা ডট তৈরি করা। আবার অনেকে মনে করেন বাটিক শব্দটা এসেছে জাপানিজ শব্দ ত্রিতিক থেকে, যার অর্থ হলো কাপড় সেলাই এবং ভাঁজ করে তার উপর সেখানে রং লাগানো, অনেকটা টাই-ডাই প্রক্রিয়ার মতো। 2009 সালের 2 অক্টোবর ইউনেস্কোর ইন্দোনেশিয়ার বাটিককে ওরাল অ্যান্ড ইন্টারনেশনাল হেরিটেজ অফ হিউম্যানিটির একটি মাস্টারশিপ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
Please give a big round of applause for our batik models, all batik models. Please welcome Best Cup Collection. আপনাদের সামনে এখন পরিবেশিত হচ্ছে বেস্ট অফ ফ্যাশন শো। Combination with songket. Besides batik, Indonesia has another specially rich and high values non-machine fabric called songket. Songket is a fabric that belongs to the brocade family of textile. It is hand-woven in silk or cotton and patterned with gold and silver thread. Songket is a luxury product traditionally worn during ceremonial occasions as sarong, shoulder cloth, or head ties. In Indonesia, songket is produced in Sumatra, Kalimantan, Bali, Sulawesi, Lombok, and Sumbawa. The most famous center for songket is Minangkabau and Palembang in South Sumatra. Songket can also be found in Bali. Welcome Kebaya Fashion Show. আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, এবার আমরা উপভোগ করব ইন্দোনেশিয়ার কেবায়া ফ্যাশন শো।
laws of dress combination worn by women in Indonesia, Malaysia, Brunei, Burma, Singapore, Southern Thailand. It is sometimes made from the sheer material and usually worn with sarong or batik kain panjang, or other traditional woven garments such as ikat, songket with a colorful motif. Now, the kebaya is the national costume of Indonesia, although it is more accurately endemic to the Javanese, Sundanese, and Balinese people. Kebaya is inspired by a word from Arab region clothing, the Arabic word for abaya. Kebaya and skirt, songket skirt, wear by model is the courtesy of His Excellency Z. Mirzal Zainuddin.
Ladies and gentlemen, now I would like to invite Farida Safian from Jakarta, costume designer of this event. Please welcome Farida Safian. Please welcome the designer Please give a big round of Farida applause for Sofian, Safian. Virasco, Indonesia. আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, ফরিদা সাফিয়ানের জন্য জোরে একটি করতালি।
hidupku selamanya. Kau tetap milikku, hanya satu yang tak mungkin kembali, hanya satu yang tak pernah terjadi. Segalanya teramat berarti di hatiku selamanya. Mencintaimu seumur hidupku selamanya. Kau tetap milikku, hanya satu yang tak mungkin kembali, hanya satu yang tak pernah terjadi. Segalanya teramat berarti di hatiku selamanya. Hanya satu yang tak mungkin kembali, hanya satu yang tak pernah terjadi. Segalanya teramat berarti di hatiku selamanya. Hanya satu yang tak mungkin kembali, hanya satu yang tak pernah terjadi. Segalanya teramat berarti di hatiku selamanya. Terima kasih. Thank you very much, ladies and gentlemen. Next is our finale with all the wedding costumes fashion show, Beskap, Batik, and Kebaya. Please enjoy. আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, আমরা এতক্ষণ ধরে যেই ফ্যাশন শো, ওয়েডিং কস্টিউম ফ্যাশন শো, সংকেট, কেবায়া ফ্যাশন শো উপভোগ করলাম, একে একে সব মডেলরা মঞ্চে উপস্থিত হচ্ছেন। আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, আমাদের সব মডেলদের জন্য জোরে করতালি। Ladies and gentlemen, please give a big round of applause for all of our models.
Now I would like to invite His Excellency Jet Mirjal Jainuddin and our program chief guest. Please take on the stage on. So, we would like to express more and more appreciation to the presence of our Honorable Minister and accompanied by our Chairman of the Authority of Civil Aviation and Tourism. So this is puppet, leather puppet, symbolizes the air. What do you call it? It is the hero of the air, yeah, for Indonesia and for diplomacy of Indonesia. And yes, you call it Gatot Koco. Gatot Koco from Java. Gatot Koco. Thank you very much, Honorable. Thank you. Once again, thank you so much. Thank you. Thank you. আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আমাদের অনুষ্ঠানের শেষে চলে এসেছি। তো আপনাদের এতক্ষণ ধৈর্য ধরে আমাদের অনুষ্ঠান উপভোগ করার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।